Hello. So आज चाहिँ म यो तपाईको नुहाउने घिउ लाउँदैछु because I have something on my face and then it keeps on coming out. I don't know what is that. Maybe because of the hot weather or something. Nikli bassa and then I have to So I've been using this. I had used it before, but this seems to be working for the past 3-4 days. I've been using this and it has actually reduced that skin whatever and. So I've never been to doctors also. I don't know if it's the best because I believe the oil-based products are not good for your skin. So in that way, I don't know if it is the best, but it seems to be working for me. It's a great moisturizer. So I'm just using it, not thinking about the consequences. So we had actually made ghee. So त्यो ghee बनाउँदाखेरि त्यो process गर्दाखेरि चाहिँ you get this nauni ghee when you separate all the milk from that bundle of cream. त्यतिखेर तपाईको नुहाउने घिउ निस्किन्छ एन्ड विच इज अल्सो बटर अन्त त्यही चाहिँ मैले लगाएको अलिकति राखेको थिएँ सो त्यही लगाएको कि मैले अन्त एलोभेराको पनि बनाउनु पर्ने थियो बट देन इट इज लाइङ देयर इट्स स्टिल देयर एन्ड आई डोन्ट नो वेन आइ एम गोइङ टु मेक इट एन्ड द्याट इज अल्सो इक्वली गुड आई हर्ड अन्त यो मैले धेरै लेयर्सहरू लगाइसकेँ अहिलेसम्म अन्त So I just wanted to talk about something that I watched last night. I watched Schitt's Creek. It's already over. The last season, last episode and Sokyo, and then there's one more episode they had added. यो चाहिँ तपाईको interview type को थियो. अनि it was really nice. It was very heart wrenching. अनि it was very difficult for them to end the show because it was at the peak and somehow they had to end it. I think it's a strategy or what, I don't know, because they want people to remember them. The characters, the way it was, and to be stretch गर्यो नि chewing gum जस्तो stretch गर्यो भने के हुन्छ भने I think मान्छेलाई मन पर्नु पनि छोड्छ होला. Schitt's Creek को के मन पर्छ भने the best part is when the son actually he's a gay and he dances for his partner on Tina Turner's song You're Simply the Best, and I love that love the way he dances. The whole thing is so beautifully made, the whole characters gel, the fathers, mothers, अनि son र daughter को क्या कति साह्रो राम्रो खालके केमिस्ट्री एकदम नर्मली हुन्छ नि एकदमै विदाउट एफर्ट बन्नेको जस्तो छ क्या यिनीहरू दे मेन्ट फर इच अदर भनेको खालके नि द क्यारेक्टर्स वर रियली पुट नाइसली टुगेदर अर्को चाहिँ कुन चाहिँ मनपर्छ भने दिस इज अस आई लाइक दिस इज अस अनि दिस इज असको पनि सकिसकेँ हेरिसकेँ मैले एन्ड आइ एम वेटिङ फर द न्यू एपिसोड्स है उनीहरूले चाहिँ बनाइबस्छ मेबी दे हेभ नट रिच द पिक प्रब्ली लाइक शिट्स क्रिक अनि त्यही भएर बनाइरहन्छ उनीहरूले चाहिँ अनि आई लाइक द स्टोरी बिकज इट्स टु मच इमोसनल कि समटाइम्स वेन यु वान्ट टु एक्चुली बी इमोसनल एन्ड क्राई देन यु सुड डेफिनेटली वाच दिस इज अस अनि यसको बारेमा चाहिँ वाट आई लाइक इज द क्यारेक्टर ज्याक द जुन चाहिँ फादर हुनुहुन्छ त्यो क्यारेक्टर आई लभ इट बिकज एज अ प्यारेन्ट आई थिङ्क सो आई रिलेट विथ इट मोर दिज डेज बिकज अब अभियसली एज अ प्यारेन्ट यु लर्न सो मच फ्रम हिम ज्याककोबाट एन्ड हि इज लाइक द बेस्ट फादर आई एभर सिन आई मिन अब फेरि हि इज द बेस्ट हस्बेन्ड अल्सो त्यस्तो खालको क्या एन्ड हि इज लाइक एकदमै राम्रो छ and the way he treats his children and the children misses him and somehow in between if you know this story the father dies in between and they all miss him these 3 children they miss him and then they look back उनीहरूको फादर भयो भने कसरी गर्थ्यो यो चिजलाई कसरी सोच्थ्यो भने they are always missing the father and it's like flashback जान्छ त्यहाँदेखि फेरि they come to this contemporary and then it's like that and it's really beautiful but I like the character Jack's character the most because I've never seen any character like what do I call a character like Jack's character in all the movies romantic movies whatever movies my favorite was Notebook I have not watched so many movies but then Notebook was my favorite but then after watching This Is Us I mean this is my favorite character and he's going to be my favorite character I think so he did not like the way he was treated and then that is why he treats his children in a better way त्यो उले भनिबस्छ अन्त त्यहाँको चाहिँ the best comedy as of now which is like तपाईँको normal friends comedy हैन and somebody actually told me to watch this How I Met Your Mother and when I watched that मैले यो हेरिसकेको थिएँ यो what I'm talking about is It's Always Sunny in Philadelphia if you watch that you will not be able to watch any other comedies trust me on that अन्त मलाई कुनै कोले भन्यो कि watch that भनेर I did not have patience क्या अब I mean त्यस्तै same kind of friendship नै हुन्छ हैन some same friendship हुन्छ but then these people are like next level क्या उनीहरूको अर्कै खालको छ उनीहरू क्यारेक्टर्स दे आर नट पोलिटिकली करेक्ट हैन रङ चिज भनिरहेको हुन्छ हैन रेसिस्ट कमेन्ट गरिरहेको हुन्छ अन्त त्यहाँदेखि अब उनीहरूको ग्याङमा एकजना केटी पनि हुन्छ उसलाई त पुरै दे टेक
her trip, all the time. Actually, there are a lot of episodes which is really 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 funny. क्या अब तपाईँले हेर्नुभयो भने अनि एउटामा चाहिँ I remember one कुन चाहिँ छ भने यिनीहरू actually they crash into this party, a wedding party, अनि it's located in some spooky place, एकदमै isolated जग्गामा हुन्छ अनि they go डेनिस भनेको क्यारेक्टरको चाहिँ उसको चाहिँ एक्स वाइफको बिहा हुन्छ अन्त त्यहाँदेखि उसलाई चाहिँ कुनै के सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ ऊ गएको हुन्छ त्यहाँनिर टु सेटल द्याट थिङ एन्ड अल द ग्याङ अल्सो एन्ड अप त्यहाँ अन्त त्यो वेडिङमा चाहिँ के हुन्छ भने सडनली सबैजना दुध खाँदै गरेको हुन्छ फेरि त्यो पार्टीमा फेरि अल ड्रिङ्किङ मिल्क एन्ड देन सडनली यु विल सी द्याट पिपल आर वकिङ लाइक जम्बिज क्या सो उल्टा हातले यस्तो गरिरहेको डरलाग्दो खालको हुन्छ नि जम्बिज जस्तै हिँड्दै गरेको हुन्छ and then these friends they are all surprised and shocked and scared and then in the end what they do is they all run out of that room and the tank in baira kuddai gareko huncha ki and then as usual they take this girl's car what's her name I forgot त्यो केटीको कार लिन्छ कि फेरि फेरि स्माश गरिदिन्छ अन्त त्यहाँदेखि रिसाइरहेको हुन्छ त्यो केटी चाहिँ अन्त त्यतिखेर दे आर अल एक्सप्रेसिङ यस्तो यस्तो हुँदैछ यो बिहामा त के भएको भनेर क्या एन्ड देन दे अल रन आउट एन्ड दे गो टु द पुलिस स्टेसन or something like that त्यहाँदेखि लास्टमा इन द एन्ड इट गेट्स रिभिल्ड द्याट त्यो मिल्कमा चाहिँ कुन चाहिँले चाहिँ सम ड्रग्स मिलाइदिएको हुन्छ आई थिङ्क मेथ बाथ सल्ट भनेको जस्तो लाग्यो कि सो दिज थिङ्स मिलाइदिएको हुन्छ एन्ड सो द्याट इज वाइ दे वर एक्टिङ क्रेजी क्या all of them and then it was so hilarious and जसरी देखाउँछ डिपिक्ट गर्छ उनीहरूले इट इज लाइक अ हरर सीन अ थ्रिलर सीन जस्तो देखाउँछ कि बट इट्स एक्चुअली अ कमेडी अन्त त्यस्तो हुन्छ देन दे आर अलवेज इन्टु सिली स्टफ होइन अन्त त्यहाँदेखि के गरिरहेको हुन्छ फनी थिङ्सहरू गरिरहेको हुन्छ दे आर लाइक अब एउटा सिनमा हेऱ्यो भने दे आर एक्चुअली रनिङ आफ्टर अ ऱ्याट दे ओन अ पब एन्ड देन दे आर रनिङ आफ्टर अ ऱ्याट अन्त त्यहाँदेखि त्यो केटीले चाहिँ सबैजनाले आफ्नो आफ्नो आइडिया ल्याउँछ फेरि कि अन्त त्यहाँदेखि त्यो केटीले चाहिँ एउटा आइडिया लिएर आएको हुन्छ अन्त उसले चाहिँ हात हालेको हुन्छ त्यो होलभित्र कि यसो गरेर हर ह्यान्ड गेट्स स्टक द्याट and then she calls out to her friends actually एकजना त उसको ट्विन ब्रदर पनि हुन्छ डेनिस and then come and help me भन्छ कि हेल्प गर्दैन दुईजनाले उभिएर हेरिबस्छ उसलाई कि उभिएर हेरिबस्छ उसलाई अन्त त्यहाँदेखि अब त्यस्तो खालके छ शी इज लाइक स्टप देयर and then they're watching and then they're sitting there and then एकछिनपछि बसेर what they do is they start doing drugsहरू पनि देखाउँछ all that drugs usageहरू देखाउँछ they are like smoking something gasoline or something कुनै के लिएर आएर everybody is high out there, her hand is still stuck there and then she's sitting there, everybody is laughing and and then they forgot that the hand is stuck भनेर त्यहाँदेखि त्यस्तो खालके हुन्छ क्या उनीहरूको अन्त त्यहाँदेखि it's so funny अनि I love it. I don't know about you but it's really funny according to me अनि मैले यो हेरिसकेर चाहिँ I don't want to watch any other comedy अगर हेरिहाल्यो भने पनि you will not like it as much होइन अनि यिनीहरू पनि they are friends हो नि तर यिनीहरू डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फ्रेन्डसिप छ उनीहरू अनि अरू फ्रेन्डसिपमा के हुन्छ भने नि दे स्टिक विथ इच अदर वेन दे आर इन ट्रबल दे कम राइट इमोसनल सिन्सहरू हुन्छ बट नट इन दिस सिरियल बिकज दे आर कम्प्लिटली अपोजिट वेन देयर फ्रेन्ड्स आर इन ट्रबल दे रन अवे दे विल नट हेल्प ओ माई गड and they will just run away, they'll just do the opposite and then फसाइदिरहेको क्या each otherलाई त्यस्तो हुन्छ but then again they stick together also because उनीहरूले it's a group that एकखेप यसो भन्छ they all go to a shrink and then उल्टा के गर्छ भने श्रिङ्कलाई उनीहरूले इन्टरभ्यू लिँदै गरेको हुन्छ कि एन्ड देन लाइक द श्रिङ्क गेट्स क्रेजी इन दि एन्ड त्यस्तो खालके छ क्या यिनीहरू दिस पिपल आर लाइक द्याट एन्ड देन यु सुड वाच डेफिनेटली वाच दिस एन्ड टेल मी हाउ यु फाउन्ड इट यति साह्रो हाँसुदो छ अकर्डिङ टु मी एन्ड देन आई डु नट लाइक एनी अदर कमेडिज आफ्टर वाचिङ दिस एन्ड देन आई किप रिपिट आई थिङ्क दे हेभ अल्सो स्टप्ड मेकिङ सिजन्स एन्ड इट्स रियली गुड धेरै छ उनीहरूको चाहिँ सिजन्सहरू धेरै छ एन्ड यु क्यान गिभ इट अ वाच अन्त मैले सकेँ पहिल्यै सुरु बिन्ज वाच गरेर सकेँ है अन्त नाउ दे आर नट मेकिङ बट समटाइम्स वेन आई वान्ट टु अगेन वाच इट आई गो ब्याक एन्ड देन आई बुक मार्क इट एन्ड देन आई वाच द्याट पर्टिकुलर सिजन पर्टिकुलर सिरियल एन्ड episode and I just love that. So there's nothing much today to talk about. So Schitt's Creek, this is us and It's Always Sunny in Philadelphia. Bye for now.